পাঠানোর লাগি বহুত প্রিপারেশন নিছি, ক্রাউড কন্ট্রোল করা লাগছে, ভিতরে সব মাল আনলোডিং করা লাগছে, মাঠের মাঝে রাখা লাগছে। কার্ড অনুযায়ী একজন করিয়া 400 জন মানুষ কন্ট্রোল করা বড় টাফ ব্যাপার, বাট আমরা লজিস্টিক্স আমরা অপারেশন যে স্মুথলি গেছে আলহামদুলিল্লাহ। Remember how to be Alhamdulillah, it's been a wonderful journey so far for the day of the distribution, brothers and sisters. And we will show you in a bit the floor, controlling the crowd, and this was the cue to focus. And every person that has been given a token prior to this delivery selection was only here to come into the ground, inshallah. And our volunteers are working really hard to coordinate this according to our instruction, inshallah, and they're doing fantastic, mashallah, so far. If I could show you a little bit on this side, this is the end product, end result, brothers and sisters. We're not going to spend much time. The heat is coming on. We just want to deliver, deliver the goods to the beneficiaries as soon as possible. And again, 400 families are being represented here, alhamdulillah, from Kamalganj and Kulaura Upajala. Brothers and sisters, 400 is nothing compared to what has happened in this locality. There are more than at least 45 to 50,000 families have been affected by the floods. Just in within the 2-3 unions here. So your donation is a must for you to contribute and support us to deliver aid more to the needy people, inshallah. I think by we've seen a lot of organizations. We're representing a lot of organizations here as a coalition, mashallah. And it's just a blessing to have all the organization involved for one cause, for one goal, inshallah. I saw you walking around. How was the flow? Alhamdulillah, that's 400 food parcels out there, 400 people representing 400 families. And subhanAllah, every single sweat that these volunteers have dropped today is going to be a reward for you, for all those people that donate to you. Every single step that these people take with that food parcel, inshallah, you will be rewarded for it. So brothers and sisters, keep donating. CAP Foundation got the expertise, the local knowledge on the ground here, supported, alhamdulillah, by a local charity, Bangla Aid. And of course, the Unity for Charity is here, Syria Relief, Global Relief Trust, Muslims in Need, LIA Relief Trust, CII, Asia Relief. We're all here ensuring that we support CAP Foundation in its work and its fantastic projects it's doing on the ground. And your donations make this possible. These people are the most needy people who've been most affected. These food parcels will give them the ability to feed themselves for a week or two, and that will get them over this very difficult time. I'm going to just take you through some of this and just show you what coordination has been involved in getting this done. It's very difficult to coordinate this, especially in the searing heat that we've had to witness. It's been quite difficult and brutal actually, because the heat is just so immense and the humidity, but we've done it very swiftly. I think it's over 40 degrees Celsius. There's a group of possibly 30 volunteers here who've been unloading. They've had to unload the trucks, carry for approximately 100 yards into the end of the fields here. Alhamdulillah, we've worked together. The only reason we've been able to do this is because your donations, your finances has enabled us to be able to purchase these items. And if you just pan and see the different people here, there's people, there's women here, there's children here, there's someone here who's also, he's lost a leg, so he needs this support. So the support that you've provided will go to the most needy, and that's what CAP is about. This is what this alliance is about. It's about reaching the people that are most hard to reach and making sure the aid, making sure the donations reach the people that really need it the most. So you can see panning across here, we have people from this locality who've actually walked many miles in this radius to come to this spot and to get the donation that you have given. You are very generous,
and they all, each and one of them is very grateful for the donations that you've been given. What we would say on behalf of CAP and the other charity organisations is continue to donate. The need is immense here after the flood, and this is what they need most. We've identified. Let's go and speak to some of those. If you come along, we can speak to some people. বাড়িঘর নাই যে বড় বাড়িতে আপনার পরিবার আছেন? পরিবার 5 জন। আপনার শাশি আছেন? আপনার ছেলে মেয়ে আছে? না, ছেলে নাই? মেয়ে 2 জন। মেয়ে 2 জন। আর আপনার নাতিনও শাশি এখানে থাকেন? আপনার এমনি আইরিশ আছে? আইরিশ জাতিটা আমি বাগানে বাবুজান থাকে মাছ মারা মাছ মারা মাছ তার বিজি থেকে তার হতাল আর বিয়া গয়া আর নয়া যায় আতার তারা আজকে দুইটা পাইয়া মোটামুটি একটা খুশি আছে। দোয়া আসো বলে as you can see, brothers and sisters, is over the moon from your contribution, and this is the effect you're making. Subhanallah. This is the effect you're making, today through your donation. So please continue supporting. He has 5 members in his family. He works with people who does fishing and support them to carry out their goods as well. That's the only earning he does. So again, with your contribution, at least for a couple of weeks, we'll have some food on the table, inshallah. Reporter brothers and sisters, one thing, Uthman radiallahu anhu, is somebody that was guaranteed Jannah. Yeah, he was one of the 10 that was mentioned. He was the son-in-law of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And there was a time when he went and he kept on giving financial support to the Islamic cause. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam said this to him: Ya Uthman, whatever you have done in your past and whatever you do till the end of time has already been forgiven. But do you think that stopped him from giving? No. He continued giving. Now, I'm not asking you to be like Uthman radiallahu anhu, because no matter what we do, we will not even be a fraction of his will. But we can do something. Brothers and sisters, we need your donations. This is 400 families that are going to be fed. But there are thousands upon thousands of Bangladeshis right now who've been affected by this flood. And we need your donations. Your £10 and £20, it's a fraction of your wealth. Subhanallah, we're asking you, for insan, it's the hardest thing to do, is to part away with your wealth. But Allah subhanahu wa ta'ala loves the one who gives for the sake and for the pleasure of him. So brothers and sisters, this is a way, maybe, if he gets accepted, your door to Jannah. In Jannah there are several gates, and one of them is the As-Sadqah gate. Brothers and sisters, we want to be entering through that door, inshallah. So please donate what you can. CAP Foundation, alhamdulillah, got a massive team on the ground here. Volunteers, young guys, some of them are 15, 16, 17 years old, others are in their late 30s, alhamdulillah, all working collectively as a team to ensure your amana, your trust that you placed upon our shoulders is spent correctly and appropriately and given to the people that need it the most. Thank you very much for that. Ahmed bhai, আমরা ওইদিকে যাই, আমরা যাই হোক, দর্শক আশা করি ভালো আছেন আপনারা অতক্ষণ শুনছিল আমরা বাইরে কইছেন, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আর অনেক বাঙালি ভিউয়ার্স আছেন, অনেকে আপনারা দেখলে আমরা লাইভটা আপনারা অবশ্যই দেখবা। আর আমরা আজকে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা এখানে আইসি প্রায় 400 ফ্যামিলিতে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আপনারা দেখা শান্তি শৃঙ্খলাভাবে সুষ্ঠু পরিবেশে সুন্দর একটা আবহাওয়ার মাধ্যমে আমরা এগুলা বিতরণ করা দিলাম। আপনারা দেখা সবাই আমরা সকল ইন্ডিয়ার নাইসলি এগুলা লাইন আপ করা হয়েছে। এর বাদে এগুলা আমরা মানুষের যারা কাছে টোকেন দেওয়া হয়েছে, 400 টোকেন দেওয়া হয়েছে, তারা কাছে টোকেন আনিয়ে আমাদের এসে তারা আমরা টোকেন অনুযায়ী বইছি। আমরা সামনে দিয়ে মহিলা এনে রাখছি আর পিছনে আমরা পুরুষ রাখছি, রাখি আমরা তারা সুন্দর মতো দিছি। তো আমরা তারার মধ্যে লোকে আমরা মাতমু।
আপনারা একটু শুনাই তারা মাঝে একজন মহিলা আছেন আমরা আসসালামু আলাইকুম আপনি ভালো আছেন ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি টুকন লইছেন আচ্ছা ঠিক আছে তো আপনারা গরু কতখান পানি উঠছিল আমরা করে মাথার পানি আছে আর ও বন্যা আইরে হইয়া উঠা মারিয়া গরু বাগন বাহুটা বাকিনা দিয়া দিয়া বাগন আগরে বেউলু সিউরিনছে খালি তুলিয়াম দিছে খালি দাম দিয়া বান্ধু উঠি গিয়া আর বেউলুটা নিচে গাড়ি টাকা দিছি বেউলু মানে আপনারা এটা দিনও না রাত্রে আইছিলেন রাত্রে আই সকালে আইছে নাস্তা খাইবার মানে আরেকটা রাত আমরা বাড়ি 87 রাত আচ্ছা ধন্যবাদ আর একজন মহিলা ভাই ধন্যবাদ আপনারা কোন সময় বাড়ি বিকালে আপনারা হচ্ছে আর তারার সকালে আমাদের রাস্তা ভাঙি আমরা গরু পানি আছে আমরা আছি আপনার পরিবারও কয়জন আছে আমরা পরিবার তিনজন আছে আমরা 6 জন রোজগারি কয়জন রোজগারি নাই রে ভাই আচ্ছা ঠিক আছে আজকে আমরা হললগে মাতার সুযোগ নাই আপনার লগে মাছি ধন্যবাদ আপনারে মাছছেন দেন আর আমরা ও দেখুন মাঝে ক্যামেরা ওর বিভিন্ন মানুষ বুঝছি আল্লাহ সাহায্য করতে কমাই আর আমরা এখানে মানে সবে চেষ্টা করছি আর কি যারা যারা দিচ্ছেন ডোনেশন তারা আপনারা দোয়া করবা বহুত জন এখানে ধন্যবাদ দর্শক আপনারা মাথুনরা আসলে আমরা চেষ্টা করি আমরা আপনারা কিছু মানুষের আকুতি মিনতি শোনানির লাগি আসলে আপনারা জানেন বাংলাদেশের মানুষ এখন বর্তমানে বন্যার অবস্থা বন্যায় মানে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মানুষ যার কারণে মানে মানুষ খুবই অসহায় আপনারা যারা বিভিন্নভাবে আপনারা ত্রাণ সামগ্রিক সহযোগিতা করছেন ডোনেশন দিচ্ছেন আপনারা সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা আল্লাহ যা দিতে আপনারা সবাই জানেন যে বর্তমানে একটা টিম আইছেন কেপ ফাউন্ডেশনের তারা লন্ডন থেকে সরাসরি গতকালকে ইয়া ত্রাণ বিতরণ শরীর হয়েছেন আজকেও এখানে আছেন তারা কাম করিয়া যায় হার্ড ওয়ার্ক তারা আর আমরা যে বলেন দেখরা তারা এটা আসলে মানে তারা পড়ালেখার বয়স পড়ালেখা করতে অনেকেই আবার ব্যবসা করতে তারা এটা ফালাই আইসেন এই যে আমরা অসহায় মানুষের খান্দার তারা আইসেন আজকে যে ছেলেটা গাড়ির ড্রাইভ করতে আছে যে ছেলেটা বালা ফাস্টফুড দোকানও খাইতো আসলো তারা আজকে আমরা লগে যোগ দিচ্ছেন যে ভলেন্টারি করতে তারা মাথাত বইয়া আন্ডা বেগটা তারা টেকাগুন কালেক্ট করতে তারা চেষ্টা করতে বিভিন্ন লাহান ডিসিপ্লিন মতো দিয়া আমরা যারা অসহায় তারারে একবারে এক্স্যাক্টলি তারা যারা পুয়ার যারা নিডি তারার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার লাই তারা চেষ্টা করতা তো আমি তারারে সবার প্রতি রইল রেসপেক্ট আর বিশেষ করে আপনারা আমরা লাই দোয়া করবা আমরা যে অর্গানাইজেশনগুলো আছি আমরা সবাই মিলিয়া সবর গোল একটাই আপনারা জানেন সবর ভিশন মিশন টার্গেট করলেও বলতে পারে মানে একটাই আমরা যে আমরা আল্লাহ সন্নিধি লাভর লাগে আমরা কাম করিয়া যাইলাম তো দর্শক আপনারা আর আমরা একটু ঘুরি দেখাইমু আপনারা দেখছেন এখানে কত মানুষ আছেন মানুষ মানে খুব শান্তি শৃঙ্খলাভাবে নিয়েছেন আসলে এই এলাকার মানুষ অনেক সভ্য অনেক ভদ্র তারা আসতে আমরা অনেক কিছু শিখতাম পারতাম যে তারা নিয়মের ভিতরে আছেন তারারে আমরা জেলা হয়েছি তারা ওলা করছেন ইভেন তো স্থানীয় যারা আছেন তারা আমরা অনেক সহযোগিতা করছেন দর্শক আপনারা সামনে দিলে যাইমু আমরা তখন একটু আপনারা দেখাইমু আপনারা বিভিন্ন এলাকার আমরা সহযোগিতা দেওয়া বাদে আমরা আপনারা It's getting hotter. We don't want to leave the people sitting here, so we're going to, inshallah, wrap it up. Dilwar bhai, please let's begin Slowly, coordinated, please make sure. So as you can all see, we've organized this. They've been waiting here. We've spoken to them to understand what the impact of this is going to be to them. They are very grateful. As you can all see, it's very hot at the moment. It's about 40 degrees and about 100% humidity here. There's small children, elderly people. We want them to go back to their homes as soon as possible in an orderly fashion. And they've been very patient as well. Alhamdulillah. So what we're going to do is make sure that they can safely go back to their homes now. And you can all see that they're leaving with all of the donations that you have actually provided. Thank you. So brother, I think these people have been waiting here patiently. They've got their donations. You found out that it's going to really make a difference to them, and I saw the smiles on their faces as well. I think this is going to really go to the people that need it most.
The thing is, brothers and sisters, everything that we do it for the blessing, for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, first and foremost. May Allah accept the deeds that we are doing and the donations that you are making. But if this is for us, it's a business that we do with Allah subhanahu wa ta'ala. It's something where in Akhirah, the Day of Judgment, we are able to negotiate with Allah subhanahu wa ta'ala because of this. And these people, they'll put their hands up and they'll do dua for you. And even if they do not do that dua, the simple fact that they will eat, that alone is a dua. That alone is a blessing for you, brothers and sisters. The fact that they're sitting there every minute they're spending here, every step that you're taking, carrying these food parcels, you are getting reward after reward after reward after reward. Alhamdulillah, it's been a very hot day today. It's been over 40 degrees Celsius. And we have been here for several hours, making sure that these parcels are given, making sure that those people who, alhamdulillah, have had tokens, we've double checked to ensure that the people that need it the most. And one of the best things, subhanallah, that we got told as I was walking through, just to take some photos, just to get a feel about what people were saying. I was listening to some of their conversations and they were doing dua for you. They were saying, Allah, please reward them. Ya Allah, please reward them. And one of the things they said, that they were impressed in how this was organized, that they were so happy that, subhanallah, a token was given and his assessment was done and distribution was given to them. They were happy that, subhanallah, that they were treated with respect and dignity. And these people are running, alhamdulillah, they're going to take this food home, high quality good food from you, the donors in the UK. Jazakallah, honestly, there's you're seeing them, they're smiling, many of them are smiling. It's making me smile, seeing these smile, alhamdulillah. May Allah reward you, may Allah reward CAP Foundation for everything they have done and in facilitating and implementing this concept. Subhanallah, it was this time last week that Brother Noor contacted me. He contacted me saying, let's do something together. And subhanallah, when you work for the pleasure of Allah, you have good intentions. Allah subhanahu wa ta'ala makes things easy for you. And brothers and sisters, the simple fact that we come together with good intentions to please Allah subhanahu wa ta'ala, we've had absolutely no problem. It hasn't rained, it stopped raining, and ধন্যবাদ না আমরা কই আর যে সবর ঠিক আছে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই আপনার মেম্বারে ইনশাআল্লাহ আর আপনার দোয়া করেন জানো আপনার দোয়া ওটা বড় জিনিস বুঝছেন ঠিক আছে আপনি দোয়া করেন জানো আর খুশি হইলাম আপনি ইনশাআল্লাহ আপনার খাবারটা এখন পাওয়ার সমস্যা তাই ফাইনও পাইছেন এখন স্ট্রেচার লিয়ে তাই পাইছেন খাবারটা সব আস্তে আস্তে যাইরা সব আমার গাড়ি আছে আমরা চাচা লাগে পাঠাম চাচার নাম কি আমার নাম দিগেন্দ্র পাল। আপনার বাড়ি কোন আনো? বাড়ি মানগাঁও।
পারে ওটা ফাইন তো ওটা তান হয় না তো ওটাকে সাহায্য করেন ও হিসেবে তাই চলবে কষ্ট করে চলি তো ধন্যবাদ স্যারে আর আপনি ওটা আপনার ভাই আসবেন তাই নিয়ে দিবার রাস্তা ওকে ধন্যবাদ স্যারে আর সম্মানিত ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন খুব একজন চাচা মুরব্বী বয়সী তো তাই পাওয়ার আইছেন আর তাই সাহায্য পাইছেন তাই খুব খুশি আর সবাই তাই দোয়া করা ধন্যবাদ স্যারে আমরা একটু সামনে দিই You know, it's great to see 400 organizations. I know in the next 2 weeks we'll be every single day. You know, just from simple donations, we've been able to feed these people. Well, there are thousands all across this region that are in need of your donations. We've just touched a fraction of these people. So brothers and sisters, on this blessed day of Jummah, you know, keep donating. Go to CAP Foundation Facebook, go to CAP Foundation website and donate whatever you can, inshallah. هذا هيثم দর্শক আপনারা দেখছেন তখন আমরা শেষ পর্যায়ে শেষ সপ্তাহ আমরা এখন বিদায় লইম আপনারা কাছ থেকে আর বিশেষ করে ধন্যবাদ সবাইরে স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু সিলেট টু লন্ডন যারা জড়িত আছেন সবাইরে আমি একটা অনুরোধ করবো এখানে সিলেট টু লন্ডনের অ্যাডমিন আছেন আমরা ইকবাল ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আজকে খুব বেশি গরম পড়ছে তো আমরা দুইটা মিনিট সিলেট টু লন্ডনের উদ্দেশ্যে কিছু কইলি ইনশাআল্লাহ ফেস্টিভ্যাল আমি থ্যাংক ইউ জানাই ধন্যবাদ আমার ভাই ইকবাল ভাই অনেক কষ্ট করছেন 2-3 দিন ধরে মাশাআল্লাহ আর অলসো আমি থ্যাংক ইউ জানাই মইন ভাইরে যেহেতু তাই একটার ব্যাকগ্রাউন্ডও সমস্ত অর্গানাইজেশনের বিহাইন্ড দ্য সিন অনেক খাস করা আর আমি অতটুকু কইমু ভাইয়ান যারাও লন্ডন টু সিলেট টু লন্ডনের যারা এখানে ভলান্টিয়ার আছেন যারা ভিউয়ার আছেন আপনারা অনেক ধন্যবাদ দিতাম চাইরাম আপনারা সহযোগিতা চাইরাম আমরা বাংলাদেশও বিগত 7 বছর ধইরা খাস কইরা যাইরাম আমরা বাংলাদেশও স্টার্ট করছি আমরা সিলেট থেকে সিলেটর পরে আমরা এখানে সারা গ্রেটার সিলেটও খাস করলাম এবং গ্রেটার সিলেটর পরে আমরা ময়মনসিংহ নেত্রকোনা ঢাকা চিটাগাং অ্যান্ড অলসো
আমরা রোহিঙ্গা কক্সবাজার বর্ডার অনেক কাজ করাম আমরা এখানে অনেক মানুষরে আমরা অ্যান্টিনেটাল ম্যাটারনাল ক্লিনিক আছে রোহিঙ্গাত মেন্টাল হেলথ ক্যাম্প আছে চিলড্রেনের এডুকেশন সেন্টার আছে বাংলাদেশও আমরা মেন্টাল হেলথর একটা ওয়েলবিং সেন্টার সিলেট আছে তারপরে স্যানিটেশন দেই ওয়াটার ওয়েল দেই ঘর বাড়ি দেই অনেক বিভিন্ন প্রজেক্ট আছে আপনারা সহযোগিতায় আমরা একসাথে কাজ দুদিন করিয়া আরও বাড়াইয়া দিতাম পারবো ইনশাল্লাহ আর বাংলাদেশের এই যে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্টটা আমরা মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্টও গত 4 বছর ধরে কাজ করাম বিভিন্ন উপজেলার জুরি কুলাউড়া রাজনগর কমলগঞ্জ মৌলভীবাজার সদর অনেক প্রচুর বাই বইনাইন লন্ডন আসুন যারা অনেক সহযোগিতা করা আর এই যে ফ্লাড হইছে এখানে অনেক 200,000 মানুষের উপরে আপনার সাফার করা সেউর ঘর বাড়ি নাই সেউর পানির অবস্থা নাই সেউর হাজবেন্ড নাই সেউর বৃদ্ধ মা আসুন সব আপনারা পয়সাগুলা কই কতটুকু যান রাইট মতো আমরা ভলেন্টিয়ার তারার কোনো ভলেন্টিয়ার আসেননি বাংলাদেশও অথবা ভলেন্টিয়ারের যাচাই বাছাই কইরা দিতে পারানি আমরা সেই প্রতিটা অর্গানাইজেশন যারা সাপোর্ট করে বাংলাদেশ অথবা অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় সবে কিন্তু বালা কাজ করা সবে নেকির লাগি কাজ করা অতটুকু যেন আমরা যদি তারারে একটু যাচাই বাছাই করি এটা তারার লাগি বালা অর্গানাইজেশনের লাগিয়া বালা একটা যেহেতু লোকাল মানুষে তারা যাচাই বাছাই করে তারা কোনখানে দিতে পারে অথবা কতটুকু দেয় কতটুকু সঠিক যার এটা তারারে আপনারা মনিটরিং করুকা মনিটরিং করিয়া সৌকা যেন আপনারা অন্য দিছেন না অথবা অন্য ওলাখান দিছেন আপনারা ওটা ঠিক করুকা আপনারা ওটা ইমপ্রুভ করুকা ইনশাআল্লাহ ক্যাপ ফাউন্ডেশন থাকিয়া আমরা আপনারা যে কোনো কোয়েশ্চেন আনসার করতে রাজি ইনশাআল্লাহ আপনারা দোয়া চাই আপনারা